refreshing. Okay, let me try one more time. Now we're live. All right. Do you see Refreshing. us? Got it. Okay, Yeah. let me try one more time. Can you mute the video? Yes. Wow! Welcome, everyone. Hello, everybody. Thank you for being here. Welcome, Anne. All right. Hello, everyone. My name is Courtney from Earth Management TV. And I'm Linda from Brain Education TV. We are super excited for our first YouTube collaboration together, and even more excited to invite Ilchi Lee, the founder of Brain Education, and we hope you're excited too. So if you haven't heard about Earth Management TV, it's about connecting the importance of human consciousness to the health of the earth, which fits in perfectly to our topic today, coexistence. So before we invite Ilchi Lee, we want to tell you a little more how this live will work. We have a set of questions that we're going to ask him today based on our topic, which is the art of coexistence, or how to create sustainable change for humanity and the earth. And also, please don't forget to support our channel. I see some of you guys are already doing it, but click the super chat button located below the chat bar. With the super chat, you can donate any amount that you'd like to show us some support in creating more helpful content like this, the ones you've seen on BETV, and also for lives with Ilchi Lee as well. Awesome. Yes. All right. I know you guys are all eagerly waiting, so let's officially get started with this live broadcast. Without any further ado, here is Mr. Ilchi Lee. Wow! Welcome. Hello. Welcome. Thank you so much for being here. Thank you for taking the time to attend this live broadcast today. 총장님 반갑습니다. 이렇게 라이브 방송에 초대 응해 주셔서 감사합니다. 저도 오랜만에 뉴교육 TV 구독자들과 만나게 되어서 정말로 반갑습니다. I love you. Me too. I'm so glad to see all of the BTV subscribers for the first time in a long time. Yeah. Awesome. I want to share with our audience that you recently hosted the Brain Education e-lifestyle in New York that approximately 4,000 Earth citizens participated in, both in person and online, to experience the Earth citizen lifestyle. So what was it like meeting with the American public for the first time in a long time? 최근에 BEE 라이프스타일 페스티벌을 개최하셨다고 들었습니다. 그 자리에 전 세계 4천여 명의 지구 시민들이 오프라인에 모여서 총장님의 강연을 듣고 지구 시민 라이프스타일을 체험하는 시간도 가졌다고 들었습니다. 일질리 총장님께서도 오랜만에 미국에 오셔서 대중들과 만나는 시간을 가지셨는데 어떠셨나요? 아주 좋았습니다. It was great. 코비드 이후에 오랜만에 대중을 오프라인에서 만나니까 감회가 새로웠고 그곳에 모인 모든 분들과 함께 시간을 갖게 돼서 아주 기뻤습니다. So for the first time in a long time since COVID, it was my first time seeing the general public offline. So seeing that it actually felt really new for me. Yeah, I was actually there. I found a lot of hope in meeting with a lot of like-minded people who really cared about the earth. And there was a video that you played at the festival that captured a very heartbreaking state of the earth right now. So I was hoping we could play that video to our audience today. 물론입니다. 제가 얼마 전에 다녀온 레이크 파워를 담은 영상인데 이 영상을 보면 여러분과 제가 왜 지금 이곳에 있는지 알 수가 있게 될 것입니다. 같이 보시죠. 예. Lake Powell is a reservoir on the Colorado River in Utah and Arizona, and has been one of Ilchi Lee's favorite places to visit for the last 20 years.
The reservoir exhibits beautifully clear, jade-colored water with many brightly colored rocks surrounding her. Not to mention the sacred atmosphere exuded by the Rainbow Bridge. 186 miles in scale, Lake Powell is one of the most beautiful man-made lakes, formed by the Glen Canyon Dam that crosses the Colorado River. This video shows Ilchi Lee's Lake Powell visit in 2011 and how it has transformed up until 2022. 내가 여기 오기 시작한 것이 12년이 넘으니까 12년 동안 어떤 때 1년 만에 한 5번 온 적이 있고 그 다음에 또 쭉 또 무덤이 되기 있었고 여기서 많은 내가 영감도 받았고 누구보다도 파워레이크를 사랑하기 때문에 우리가 보는 지구와 다른 지구를 우리에게 보여주는 것이 파워레이크다. 이런 사막에 이런 강에 또 이러한 큰 붉은 바위에 거대한 고대 도시를 보는 것 같은 그런 느낌, 그 웅장함, 여러 가지 신비함들, 정말 지구의 어머니 몸속에 들어가는 느낌. 강물은 지구 어머니의 혈관이다. 혈관을 따라서 정말 심장 부위까지 가는데 그 심장이 레인보우 브릿지다. Rainbow Bridge is an iconic landmark and is the second tallest natural bridge in the world. It is also a sacred place for the Native American Navajo tribe. There, they pray for rain, food, and protection. 자연 앞에 서면 항상 부끄러운 생각을 한다. 인간이 자연에게 은혜를 갚은 게 아니라 너무 많은 상처를 줬다. 그래서 그런 미안한 마음, 좀 부끄러운 마음. 그러나 내가 할 수 있는 한 열심히 해서 많이 행복하고 지금 지구도 본래 건강 상태가 유지되도록 하는데 노력을 하겠습니다 하는 그런 마음을 표현했고 또 그 자연과 내 소리가 공명되면서 그 계곡을 타고 퍼지는 걸 보면서 이 소리가 전 지구에 전달되겠구나. 귀 있는 사람은 들을 수가 있고 눈 있는 사람은 볼 수가 있겠구나. 뭐 그런 생각을 했다. Then what's Lake Powell like in 2022? This year, the water levels of Lake Powell dropped to historic lows as a result of the mega drought extending over the last 23 years in the western US. In October 2017, the reservoir was at 60% capacity. 4 years later, the capacity was down to 29%. One can no longer access or tour Cathedral Canyon by boat, only by hike. The Rainbow Bridge is the same. The National Park Service warns there's no dock access to the shoreline of Rainbow Bridge. To reach the monument, people have to hike over 3 miles after docking elsewhere. If they drop by another 44 feet, it will reach a dead pool level, meaning the dam won't be able to generate any power. The water that usually flows out to the Grand Canyon from the Colorado River will run dry.
and Arizona's major cities, relying on the Colorado River as their main water source, can plan to see huge water cutbacks soon. In addition, it is more likely that we will see extreme heat waves due to climate change, and many experts say that Lake Powell may disappear completely in just decades. 지구는 이 땅을 소유할 수 있는 게 아니다. 인간은 왔다가 가는 거다. 다음에 올 생명들을 위해서, 다음에 올 인간을 위해서 현재 인간이 해야 될 일이 뭐냐. 그러니까 소유하고 지배만 하는 그런 그 차원에서 잘 관리해서 다음 세대 사람들에게 또 생명체에게 넘겨주는 일, 이게 인간이 할 일이다. 이것을 어떻게 사람이 소유할 수 있냐, 또 지배할 수가 있냐. 인간의 한계가 있는 것이다. 이 앞에서 인간의 한계를 느껴야 된다. 우리는 더 이상 지체할 수 없습니다. 더 이상 믿을 수도 누군가 대신할 수도 없습니다. 지구에 대한 무한한 책임감으로 지구 경영을 해야 합니다. 지구와 자연에 대한 책임감과 사랑이 있는 깨어있는 사람들부터 시작해야 합니다. 지금 바로 내가 할 수 있는 것을 해야 합니다. 내가 지구라는 것을 알고 나의 의식을 점프시켜서 나와 함께 할 수 있는 사람들을 동참해서 이 지구를 지켜나가야 합니다. 지구 경영은 인류 인성 회복을 통해 지구 환경을 회복하고 인류의 광명을 일으키는 운동입니다. 이렇게 지구 시민들과 함께 우리가 할 수 있습니다. 여러분이 주인공입니다. Okay. It's a little scary, right? So, Mr. Lee, as we saw in the video, the world right now faces so many social and environmental problems, including climate change and global warming. You said recently the way to overcome these issues is through coexistence. And I heard you're writing a book about the art of coexistence. So our first question is, how do you define coexistence? 최근 환경 문제나 기후 위기 등의 문제가 사회 전반적인 문제가 되면서 일질리 총장님께서는 이 위기를 넘어갈 수 있는 방법을 공생이라고 하셨고, 공생의 기술이란 책도 준비하고 계신 걸로 알고 있습니다. 총장님께서는 생각하시는 공생은 무엇일까요? 공생은 말 그대로 모두가 행복하게 같이 존중하면서 산다는 의미입니다. Coexistence literally means people existing together in happiness at the same time. 그러나 현실은 그렇지가 않죠. But reality is not so. 공생의 반대말은 공멸입니다. The opposite of coexistence is co-destruction. 이제 이 공생의 세상을 우리가 선택해야 됩니다. We need to choose a world of coexistence right now. 공생을 선택할 것이냐, 공멸을 선택할 것이냐. Will we choose coexistence or will we choose co-destruction? 그러기 위해서는 우리가 선택하고 그 공생을 위한 노력을 해야 됩니다. We need to make a choice and we need to make an effort towards that coexistence. 이 공생의 범위가 바로 내 가정, 내 직장, 내가 속한 조직에 한정되어 있는 것이 아니라 지구와의 공생, 지구와 함께 해야 된다는 것입니다. When I talk about coexistence, it's not just coexisting on a small scale with my family, my coworkers, or the organization that I belong to, but expanding that definition to coexisting with the earth together. 지금까지 우리는 공생이라는 가치보다는 성공과 지배, 경쟁을 우선시하는 시스템 속에 살아왔습니다. Up until now, we've been living within a system where, rather than the value of coexistence, our priorities are set at success, control, and competition.
그러나 더 이상 이러한 가치 속에서 미래를 내다볼 수가 없게 되었습니다. But no longer can we look to these things to solve our future issues. 난 이번에 다녀온 파월레이의 모습을 보면서 큰 충격을 받았습니다. When I went to Powell Lake, Lake Powell recently, I was very shocked at what I saw. 파월레이의 물이 줄어서 이대로 가면 호수가 완전히 사라질 수도 있다고 합니다. The water levels at Lake Powell have receded so much that they're saying at this rate, the lake will be completely gone. 이제 우리는 지구와의 공생을 하지 않으면 한 치 앞도 내다볼 수 없는 절대절명의 공멸의 순간에 있습니다. We are at a point in our history where, unless we coexist with the earth, there's no further step that we can go, and we're running towards absolute destruction. 우리의 생명을 유지하는 물, 공기, 기후가 최대의 위기 속에 있고 더 이상 영화 속에 나오는 한 장면이 우리 앞에 공멸의 모습이 이제 펼쳐지고 있습니다. The things that we rely on to sustain our lives, like water and air and the climate, are at the most critical time right now in human history. And what we're seeing before our eyes is no longer something we're seeing in a movie. It's happening in real time, in real life. 그래서 나는 공멸이냐 공생이냐 둘 중 하나를 선택하고 지금 바로 실천해야 한다고 하는 것입니다. And that is why I'm saying right now we have to choose. Are we going to go towards co-destruction or coexistence? We have to pick one out of these two things and actualize it. Sounds like what you're saying is really strong. You're saying like now is a really critical time for us to coexist with the earth. And I know you've been talking about these concepts for decades, but you've been using a really unique term lately called earth management. Could you tell us what earth management means? 그래서 지구와의 공생을 해야 하는 절대적인 타이밍이 왔다는 말씀이시군요. 그렇습니다. 그래서 일질리 총장님께서는 지구 경영이란 말씀을 오래전부터 해오신 건가요? 지구 경영이란 새로운 단어를 만들어내신 것 같은데 지구 경영이라는 것은 무엇일까요? 지구 경영은 모든 경영의 중심을 이제 지구에 두고 하자는 것입니다. Earth management means that everything that we do, let's put the earth at the center of our priority. 이제 지구는 있으나 마나 하는 그런 것이 아닙니다. The earth is not something that we can, I guess we can have it or I guess we don't need it. It's not like that. Right. 뭐 있으면 아주 좋고 없어도 괜찮은 것이 아닙니다. It's not something that is like, okay, it's nice if I have it, or I don't really need to have it if I don't have it. It's not like that at all. 바로 우리 생명 자체죠. It's our life itself. 모든 시작이고 끝입니다. It's the beginning and the end of everything. 경영이라는 것은 작게는 자기 경영에 시작해서 조직 경영, 국가 경영도 있습니다. When we talk about management on a small scale, there's personal management and then organizational management and then country management too. 경영에 있어 지구라는 것은 늘 빠져 있기 때문에 지금의 상황에 온 것이라고 생각합니다. But I believe we're at the point that we are now because when we think about management, we always forget about Earth. 지구보다 항상 돈이 더 중요하고 명예가 중요하고 건강이 중요하고 국가가 중요하고 가정이 중요하고 뭐 이렇게 생각했습니다. So up until now, everything besides the earth, when we're managing our health, we're managing our success, we're thinking about our family. These have been a priority over the earth up until this point. 우리는 평소에 지구라는 존재를 인식하지 못하고 살았습니다. So that means that until now, we've been living our lives without really clearly recognizing the earth. 이것이 현실이었습니다. And this has been our reality. 우리 인류 역사를 보면 처음부터 나라, 종교, 기업이 있었던 것은 아닙니다. But if you look at the start of human history, we didn't have religion or businesses or things like that at the start of when we became humans. 근데 그러한 것이 지구보다 더 중요했죠. But we've been living with those as more important than the earth. 그런 시스템이 없이도 우리는 살아왔지만 살아왔습니다. So what I'm saying is that without even these systems, we've been alive. History of man has started without these organizations.
하지만 지구가 주는 환경, 공기와 물, 햇빛이 없었다면 인간은 존재할 수가 있었을까요? But do you think that if we didn't have the climate, air, water, sunlight that is given to us from the earth, do you think that we as human species could have survived up until now? 이 절대적인 생명의 조건을 지구가 무한하게 무료로 우리에게 지원해주고 있었습니다. And these absolute values that are required for us to sustain our lives, the earth has given them to us unconditionally without any limit. 그리고 그 절대적인 생명의 가치가 이제 우리들에 의해서 파괴되고 있습니다. Unfortunately, these absolute values, because of us human beings, is starting to become seriously destroyed. 그래서 나는 우리 인간 모든 생활의 중심에 지구가 있어야 된다고 생각합니다. And that is why I think in human life, every single human being's life, the center should be this earth right here. I agree. When you said that earth management is a sense of infinite responsibility for the earth, that is very memorable to me. So I feel like I can understand what earth management means a lot better now, but how do we actualize earth management in our lives? So 지구에 지구에 대한 무한한 책임감을 갖는 것이 지구 경영의 시작이다. 이런 말씀이 참 인상적이었습니다. 저도 이 자리를 통해 지구 경영이 무엇인지에 대해 알게 되는 것 같습니다. 그렇다면 지구 경영은 어떻게 실천할 수 있는 건가요? 누군가는 인간이 감히 지구를 경영한다는 것에 대해서 자만이 아니냐고 이야기합니다. So there are some people who believe, how dare can human beings even think about managing this thing called Earth? Isn't that arrogant to say? 나는 책임감을 얘기하고 싶습니다. But I want to talk about this thing called responsibility. 나를 낳아준 부모님이 계시듯이 인류의 탄생부터 지금까지 우리를 지켜준 것은 지구입니다. So since the beginning of human history, the thing that has made us live and survive is the Earth itself. 그 지구는 우리에게는 정말 부모와 같은 존재입니다. So that means that the Earth is kind of like our parents. 부모님이 편찮으신데 자식이 부모를 돌보는 것은 당연한 책임이고 의무입니다. When parents are sick, it's the children's duty and responsibility to take care of their sick parents. Right. 지금의 지구 환경의 문제, 기후 위기, 이것은 우리 인간에 의해서 이루어졌습니다. So all these problems that we have with the Earth's environment and climate change, global warming, these have been the result of human irresponsibility. 인간의 책임입니다. This is our responsibility now to fix it. 지구 경영은 특정 인물이나 국가가 그 시스템을 할 수 있는 것이 아닙니다. Earth management is not something that a special somebody or a special national system can figure out on their own. 지구상에 살고 있는 모든 사람들이 이제 책임감을 갖고 함께 해결해 나가는 것이 지구 경영입니다. Earth management is something that every single person who lives on the earth has some sense of responsibility and act towards this thing called earth management. 중요한 것은 지구에 살고 있는 지구 시민들이 거기에 대한 책임감을 갖는 것입니다. The important thing is that the earth citizens, people who are living on this earth, have some sense of responsibility and live for the earth. Yeah, that makes sense. So being responsible and awakening our emotional sensibility towards the environment, that makes a lot of sense. And I think that it's exactly what we need to do right now. I can feel the importance that we need to increase our ability to be able to resonate with the earth, with each other. But I also feel like it's important to actualize something rather than just knowing or understanding this concept. So is there anything we can try together right now to awaken this sense? 지구에 대한 무한한 책임 가지고 환경 감수성, 인간 감수성 이런 게 중요한 것 같습니다. 거기에 대해서 한번 말씀해 주실 수 있을까요? 아주 좋은 질문입니다. 결론부터 얘기하자면 지구 경영의 시작은 인간과 자연에 대한 감수성을 갖도록 교육하는 것입니다.
So before we go on to meditation, I'd like to talk about this emotional sensibility. It's a very good question. So to kind of talk about it, earth management starts with a sensibility and educating and awakening the sense to feel. 감수성이라는 것은 그 대상의 가치를 아는 것이라고 할 수 있습니다. Sensibility, you can say that it's knowing the value of the thing that you are looking at. 나는 지구 경영의 핵심 가치를 인성 회복과 환경 회복이라고 보았습니다. So I think that the absolute value of earth management lies in recovering human character and recovering the environment. 이걸 위해서는 그래서 우리의 인성이 바뀌어야 되고 우리의 인식이 바뀌어야 됩니다. So for us to do earth management, we need to change our human character and change how we perceive things out in the real world. 그래서 20년 전에 브레인 에듀케이션이란 뇌교육을 만든 이유가 바로 여기에 있습니다. And this is actually the reason why I created this thing called brain education 20 years ago. 우리가 부모님이나 자식이 아플 때 느끼는 아픔을 지구를 볼 때 느낄 수 있어야 합니다. So just as we feel something when we see that our parents are sick as the children, we need to feel that same sort of pain and suffering when we see the earth suffering like this. 이런 교육은 어렸을 때부터 교육이 되어야만 지구와 교감이 이루어집니다. So this kind of education must be given from a young age so that we can feel the earth and resonate with the earth from a young age. 지구의 가치를 아는 것이 생활화 돼야 됩니다. So we need to have this lifestyle habit of knowing the value of the earth. 나는 그것을 지구 감수성, 환경 감수성의 교육, 뇌교육이라고 생각합니다. So I say that this is earth sensibility and emotional sensibility towards the environment. 우리는 인간과 이 자연 관계가 어떤지 바라봐야 됩니다. We need to clearly see what is the relationship between human beings and nature. 지금까지 지구와 인간의 관계가 어땠습니까? How has been the relationship between human beings and nature up until this point? 지구는 우리에게 무한한 지원을 해줬고 또 우리는 지구에 많은 지원을 당연한 듯이 이 자원을 그냥 썼습니다. So the earth has given us, without any limitations, unconditionally, all of its resources to us to support us, and we took that support for granted. 이런 관계는 일방적인 관계였습니다. That kind of relationship is a one-sided relationship. 이것은 바뀌어야 합니다. This is something we need to change. 이제는 우리가 지구에게 갚아야 하는 것입니다. What I'm saying is we need to repay back the earth everything that we've been given. 지구로부터 많은 걸 얻었고 많이 빚을 졌습니다. We're actually very much indebted to the earth because we took so much from the earth. 지금 내가 할 수 있는 것부터 바로 해야 됩니다. We need to start doing something right now from what I can do in my life. 관계 회복을 바로 해야 합니다. We need to recover our interpersonal relationships. 이런 교육을 가정에서부터 자연스럽게 해 나가야 합니다. And from a young age, we need to educate in the home first how people can do this starting young. 학교 교육이나 정부에게 맡겨서 될 일이 아닙니다. This is not something that you can make the schools do it for you or the government do it for you. 이게 환경 감수성, 지구 감수성의 교육입니다. This is education for environmental sensibility and earth sensibility. 이게 네 교육입니다. This is brain education. 이러한 감각은 이미 우리 안에 있습니다. This sense actually already resides inside of us. 그동안 쓰지 않아 녹이 쓴 것 빼입니다. So up until now we've had it, but because we haven't used it, it's become rusty. 이 감각을 다시 회복하고 생활하는 것이 지구 경영입니다. Earth management is about rediscovering and activating and using this sense that we already have. 이런 감각을 지금 바로 깨워야 하고 실천해야 합니다. This kind of emotional sensibility, we need to wake that up right now and actualize it in our lives. 우리 인생의 주인은 바로 지구여야 합니다. The owner of our lives must be the earth itself. 와, 그러면 지금 영상 지금 들어갈까요? 그래, 바로 들어가. 오케이. Yeah, that's beautiful. He's gonna lead a earth meditation now. Awesome.
can't wait. 우리가 이 지구의 감성을 회복하기 위해서는 바로 지구를 느끼는 명상이 필요합니다. For us to feel the earth, we need to do meditation to feel the earth. 함께 한번 해볼까요? Do you want to practice with me? Yes, that'd be great. 아주 쉽습니다. It's very easy. Okay. 이 지구를 우리는 이건 아주 축소한 지구입니다. So this is a very shrunken down, condensed earth. 우리 뇌는 무한한 상상력을 갖고 있습니다. But our brain has infinite imagination potential. 우리는 어떤 것을 더 크게도 확장할 수 있고 아주 작게도 만들 수 있습니다. So anything in life, we can make it very, very small or we can make it very, very big. 아주 창조적이죠. We're very creative, our brains. 그런 창조적을 갖고 있으면서 그것을 사용하지 못한 사람이 많습니다. And even though we have this infinite creative ability, there are many people who don't know how to utilize that. 있는데도 없는 것 같이 생각할 수도 있고 없는 것도 또 있는 거로 만들 수 있는 게 뇌입니다. The brain has this ability to make appear what doesn't even exist or make something disappear when it's there. It's crazy when you think about it. Yeah. 그것을 위해서 우리 명상이 필요한 것입니다. And for us to activate that sense, we need to do meditation. 내가 내 감정을 느끼게 표현하는 것은 익숙하지만 지구를 느끼고 지구에게 에너지를 보내는 일은 우리는 익숙하지 않습니다. And for each individual person, we're more used to expressing our feelings, expressing our thoughts, but we're really not accustomed to feeling the earth and sending energy to the earth. 이제 이 지구를 중심에서 보고 우리가 지구의 감성을 느끼게 되면 지구와 나는 둘이 아니라 하나가 되는 것입니다. And when we awaken that sense, we can see that the earth and I are not separated, but we are indeed one in the same. 자, 이제 한번 지구 명상을 해볼까요? So now, do you want to try earth meditation together? Yeah, that'd be great. I'm excited. 여러분들 손이 있습니까? Do you have your hands with you today? I do. 뇌가 있습니까? Do you have your brain with I you? hope so. 그러면 준비가 다 끝났습니다. Then you are all ready. 완벽합니다. You're already complete. 두 손을 들어 올려보고 Raise your hands like this 이 손 사이에 지구가 있다 생각하십시오. and imagine in between my palms, I'm holding the earth. Okay. 지구가 있습니다. The earth is in your palms. 이제 눈을 감고 Now close your eyes 지구가 내 손에 있다는 것을 상상하세요. and now imagine that the earth is in between your palms. 어렵지 않습니다. It's not hard. 그래서 여러분에게 잠깐 보여줬습니다. So that's why I showed you a small earth for better visualization. 이제 명상을 통해서 여러분은 지구보다 훨씬 큰 그러한 존재입니다. And now through meditation, imagine yourself much bigger than the earth. 그 지구가 여러분 손에 있습니다. That earth is in your hands now. 사랑을 기다리고 있습니다. It's waiting for your love. 우리에게 모든 걸 준 지구가 지금 고통받고 있습니다. The earth that gave us infinite love is suffering so much right now. 이제 그 지구의 에너지를 느껴보세요. Feel the energy of the earth now. 그 에너지가 느껴집니다. You can feel the energy. 그 지구의 체온을 느끼십시오. Feel the temperature of that earth. 그리고 지구의 여러 가지의 에너지를 느껴보십시오. Feel the many different energies of the earth in between your palms. 여러분은 지구로부터 에너지를 받을 수 있고 또 지구에게 여러분의 에너지를 사랑의 에너지를 줄 수 있습니다. So the earth, you can feel the energy of the earth, and also at the same time, you can give energy and give love to the earth. 내가 곧 지구다. I am the earth. 지구가 느껴진다. I can feel the earth. 내가 지구에게 버리는 쓰레기는 내가 나에게 쓰레기를 버리는 것과 같다. When I throw trash and litter on the earth, it's like throwing trash and littering inside my body. 지구가 나에게 주는 메시지가 있을 것입니다. And there's a message that the earth has for you. 지구의 소리에 귀를 기울여 보십시오. Please lend an ear to the voice of the earth. 이제 내가 여러분에게 지구의 메시지를 들려주겠습니다. Now I will send you the message of the earth 사운드를 통해서. through sound. 집중하십시오. Focus.
아주 잘 했습니다. You did a great job. 숨을 들어 마시고 내쉬고. Breathe in and breathe out. 숨을 들어 마시고 내쉽니다. Breathe in and breathe out. 이제 여러분 지구가 이제 느껴집니까? Can you all feel the earth? 여러분은 지구와 교류를 했습니다. You just had a time of exchanging energy with the earth. 지구가 너무 가깝기 때문에 그동안 지구를 너무 느끼지 못했습니다. Because the earth is so right there, we haven't been able to really feel the earth. 우리는 너무 작아도 못 느끼고 너무 커도 느끼지 못합니다. Whether something is extremely small or extremely big, we can't feel it. 근데 이제 지구가 우리에게 왔습니다. But now the earth has come to us. 여러분이 이걸 느꼈다면 여러분 지구에 대한 자연에 대한 감수성이 이제 여러분 뇌에 생긴 것입니다. And if you felt that, now this emotional sensibility towards the earth sensibility has been input into your brain. 축하합니다. Congratulations! 여러분 지구 환경에 감수성이 있는 사람들입니다. You are people who have this emotional sensibility towards the earth and environment. 제가 여러분에게 특별히 준비한 영상이 있는데 여러분에게 보여줄까요? I have prepared a special video that I want to share with you today. Do you want to watch it? Yeah, that'd be great. Yes. I want to watch it. 내가 이번에 새롭게 발견한 세도나에 있는 새로운 동굴입니다. This is a video of a new cave that I recently discovered in Sedona. Cool. 그곳에서 다시 지구의 메시지를 크게 들었습니다. And I heard a huge message from the earth at this place. 파월렉에서 들었고 바로 세도나의 이런 그 새로운 발견한 동굴에서 그 메시지를 들었습니다. I heard the message from Lake Powell, and I also heard the message from this place that I'm about to show you now in Sedona. 그래서 이 동굴의 이름을 졌습니다. So I actually named this cave myself. 공생 동굴이라고. Coexistence Cave. I like it. 2시간 넘게 아주 가파른 산을 올라가야 됐습니다. I had to hike 2 hours up a pretty steep hill to get there. 정말 힘들었고 중간에 아주 포기할 생각도 했습니다. It was very difficult, and actually in the middle, I thought, should I just stop? Should I quit? 근데 그 동굴에서 들려오는 강한 메시지가 있었기 때문에 나는 멈출 수가 없었습니다. But because I heard the sound of nature from this cave, I couldn't stop. 그래서 그 메시지에 대해서 또 화답을 했고 연주를 했습니다. And because I received the message, I gave a response and a performance in response to the message. 이 영상을 여러분에게 공유하고 싶습니다. And I want to share with you the video that I took there. 여기서 나온 에너지를 느끼기 바랍니다. Please receive the energy that comes out from this space. Okay. 한 시간 한 반을 올라가면 이제 일어나는 것이 보기 시작합니다. After about an hour and a half, you start seeing what you're seeing on the video here. 미끄러지고 넘어지고 하면서 올라가야 됩니다. I was slipping and sliding over the rocks, but you have to do that in order to get to the top. 이 동굴의 높이는 세도나에 온 분은 알지만 벨럭의 높이와 같습니다. And for those of you who've been to Sedona, the height of this cave, the altitude is actually much higher, or about the same as Bell Rock. 내가 지팡이도 하고 연주도 할 수 있는 악기입니다. So this is an instrument that doubles as a walking stick and a flute. 지팡이가 연주를 한다. It's as if the walking stick is performing.
나는 그냥 숨만 쉴 뿐이다. All I'm doing is breathing into it. 나의 숨결이 사운드가 됩니다. And my breath is being transformed into sound. 동굴이 보이기 시작합니다. Now you can see the cave, what it looks like. 이 위에 올라가는 것도 상당한 도전이 필요합니다. So actually, even going into the cave, you need to challenge yourself a lot. 본 얘기를 해야 돼요. Yeah, it's beautiful. Very special. Yeah. I feel like everything you talked about today is just exactly what the world needs to hear right now. And going beyond that, to have that meditation, which I can feel the pain in my heart from the earth. But to be able to kind of send energy, to send hope, was beautiful. So thank you so much for being here today, taking this time. Do you have any final words for our viewers today? 총장님께서 너무나 필요한 말씀과 지구 명상까지 느끼면서 지구의 고통이 느껴졌고 희망도 느껴졌습니다. 그래서 오늘을 잊을 수 없는 시간이었는 것 같습니다. 그래서 총장님께서 마지막으로 오늘 이 자리에 참석한 구독자들에게 하고 싶으신 말씀이 있으시다면 어떤 게 있으실까요? 우리는 혼자가 아닙니다. We are not alone. 우리는 하나입니다. We are one. 지구와 우리는 떨어질 수 없는 하나입니다. The earth and us were one, cannot be separated. 우리는 지금 전 세계 지구 시민들이 모여서 지구 경영을 이야기하고 있습니다. Currently, right now in this broadcast, so many Earth citizens from around the world are here to do Earth management, talking about Earth 이 management. 방송을 보고 있는 분들은 지구 시민입니다. Those of you who are watching this broadcast, you guys are Earth citizens. 지구에 대한 무한한 책임감을 갖고 그리고 명상을 하면서 다짐을 해야 됩니다. So with this sense of infinite responsibility for the Earth, you need to do meditation and also make a decision and declaration to yourself. 우리의 가치와 지구의 가치를 위해서 For the value of myself and the value of the Earth. 우리의 미래를 위해서 For our humanity's future. 이러한 지구 시민 1억이 존재한다면 분명히 이 지구는 새로운 공생의 시대, 새로운 정신분명의 시대가 열리게 될 것입니다. And I believe when we can create and gather 100 million Earth citizens who have this kind of thought and who have this kind of lifestyle, then for sure a new era of coexistence will open on this Earth. 오늘부터 아주 작은 것부터 시작해 보길 바랍니다. I hope that starting today, even though it's very small, you can start with something. 지구와 함께 명상하고 You can meditate with the Earth, 걸으면서 쓰레기도 줍기도 하고 or as you go on your walk, you can pick up trash, 음식물을 남기지 않는 것에 대해서 도전해 보십시오. or challenge yourself to not have any food waste. 쓰레기를 줄여 보십시오. Reduce your amount of waste that you put out. 하루에 한 번은 지구를 위한 명상이 필요합니다. And at least once a day, it's very important and we need to meditate with the earth. 지구를 살리는 액션이기도 하지만 사실 나 자신을 살리는 힐링입니다. And that action actually is, of course, saving the earth, but more so than that, it's in actuality an action to save myself. 지구 시민의 라이프를 실천하기 바랍니다. I hope that you can actualize an earth citizen life. 여러분은 매일매일 건강해질 것이고 더 행복해질 것이고 자신감을 갖게 될 것입니다. If you do this every day, you'll become healthier, 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 and your confidence will go up, up, up. 우리의 힘이 모여 큰 변화가 됩니다. And when we gather all of our strength together, huge changes will happen. 공생의 희망을 함께 만들어 나갑시다. Let's all together create this hope of coexistence. 감사합니다.
Thank you so much. Thank so you. much. Thank you so much for being here today. That was beautiful. That was beautiful. I definitely know that we're one, but I want to feel more that we're one. So I will be doing earth meditation every day. 그래서 저도 이제 우리가 하나인 걸 아는데 그걸 더 상세하게 느끼기 위해서 명상을 매일 하겠습니다. Thank I you so love much. you. 와. Thank you for being See here. you. See you. Thank you so much. Awesome. All right. 내가 1분간 연주를 한번 해주면서 오늘 시간을 끝내고자 합니다. So I actually want to do a 1-minute performance for you before we end this broadcast. 나는 이런 피리가 이렇게 작은 거부터 이거보다 더 작은 거에서부터 아까 같은 지팡이 피리부터 여러 가지를 난 갖고 있습니다. I have many different flutes ranging from something small like this to the big walking stick that you saw in the video. Cool. Wow, beautiful. Wow, beautiful. Thank you. Thank you. Thank you so much for being here. Thank you. Wow. Wow, that's amazing. He can just play. Wow, bye. Bye. Yay. That's amazing. With no just playing, music just comes out. That's really cool. So I hope you guys all enjoyed the broadcast. What was your biggest takeaway? I think I shared mine with you. So would you type in the chat? What did you get most out of this live today? Yes, I feel the topic that we discussed today was so important, and the way that he summarized it was so simple and something that I really could clearly resonate with. So I think it was a very special time. So yeah, we're so curious to know, like, what was the biggest takeaway that you guys had? And as you type your responses, I want to mention the super chat one more time. If you want to donate to support our channel and our content, the button, I see a lot of you guys doing it already, so thank you so much. If you haven't done so, it's the little currency symbol under the chat box, a rectangle box. Yes, please. That helps so much. And we mentioned Ilchi Lee's book, The Art of Coexistence. So if you resonated with today's talk and you believe in getting this message to more people, there's a link in the chat. If it's not already, you can pre-order the book, and the official hard copy will be ready in spring of 2023. So very exciting. Yes, it's in the top pinned chat that you see at the top. Yes, and you know what else is there? Is a link for Earth Management TV. So if you haven't already, please check that out. So we're aiming to make a connection between human consciousness and the Earth. So the more we raise our consciousness, the more we make conscious choices that enable us to take care of ourselves and each other and the Earth. So please check it out. And if you haven't done so already, subscribe and comment on the videos that resonate with you. Thank you all again so much for coming today, and please stay tuned for more to come in the future, especially collaboration BETV and EMTV together. Yes. Thank you. Thank you, Courtney, for coming on too. Bye.